Unit 4 design patterns. From the Unit 4, what is the outcome is transform UML based software design into pattern based design using design patterns. If you design any system, that system needs some type of pattern. Already the system, same as the system that designed so many things, you want to develop new technologies from that system, you have to follow the patterns of the particular before existing systems. So in how to design the UML patterns having different type of designings. So using that design, we have to design a pattern. After completing the Unit 4, you can able to design a pattern, new patterns from existing pattern. That is called GRASP. Designing objects with responsibilities: creator, information expert, low coupling, high cohesion, controller, design patterns, creational factory method, structural, bridge, adapter, behavior, strategy, observer, applying, GOF, design patterns, map, design to code. These are all the topics available in Unit 4. The outcome is transform UML based software design into pattern based design using design patterns. So what is pattern? So each pattern describes a problem. Each and every pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment. ஸோ நம்மளுக்கு நம்ம என்விரான்மெண்ட்டில் என்னென்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஒர்க் பண்ணுற எல்லாமே ஒன் டைப் ஆஃப் பேட்டர்ன் பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணுறோம். நம்ம என்விரான்மெண்ட்ஸ்க்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வின்டர் சீசனில் நம்ம என்னென்ன கிளாத்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், சம்மர் சீசனில் நம்ம என்னென்ன கிளாத்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த என்விரான்மெண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் describes the core of the solution to that problem in such a way that you can use this solution million times over without ever doing the same way twice. ஸோ நம்ம திரும்ப அதையே செய்யணுன்ற அவசியம் கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணலாம், n டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நம்ம இந்த டிசைனிங் பேட்டர்ன்ஸ் மூலமா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் பேட்டர்ன் ஜெனரல். இன் டிசைன் பேட்டர்ன் communicate the best practice idioms and solution that object oriented design experts apply in order to create object oriented software systems. So இத வச்சு என்ன பண்ணலாம், நம்ம object oriented software systems ஈஸியா கிரியேட் பண்ணலாம்னு சொல்லி சொல்றாங்க. So design pattern software development, design pattern is written document. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த பேட்டர்னை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சினாரியோஸ் ஓரியன்டட்ல டாக்குமெண்டா டிசைன் பண்ணுவாங்க. After describes a general solution to design problem that recurs repeatedly in many object oriented software development process. எல்லாத்துலயுமே அது என்ன ஆகும், ரிகர் பண்ணிக்கலாம். ரிகரன்ஸ்னா என்னது, அந்த ப்ராப்ளமை சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க. டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட், பேட்டர்ன் நேம், ப்ராப்ளம் இட் சால்வ்ஸ், சொல்யூஷன். ஸோ என்ன சொல்றாங்க, வாட் இஸ் யுவர் பேட்டர்ன் ஆஃப் ப்ராப்ளம், ப்ராப்ளம்னுடைய பேட்டர்ன்ஸ் என்ன, அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்றது எப்படி, அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க, தட் இஸ் அ பேட்டர்ன். ஒரு சிஸ்டம்னா அதுதான் பேட்டர்ன். பேட்டர்ன்ஸ் ஆர் நேம் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் பேஸ் தட் கோடிஃபை good advice and principle often related to the assignments of responsibility. So that is called what are the patterns useful என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதில் டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ்ன்றது என்ன சொல்கிறாங்க, ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸில் அதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேட்டர்ன்ஸ்னுடைய ப்ராப்ளம் சொல்யூஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும், சொல்யூஷனாக கெட் பண்ண முடியும் சொல்கிறாங்க. ஸோ பேட்டர்ன்ஸ் ஆர் வெரி சிம்பிள் டு யூஸ். If one learns how to apply them properly, they will generate design. They are easily to understand, maintain and reuse. Easy understand பண்ணிக்கலாம், மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம், reuse பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஒரு முறை நம்ம கத்துக்கிட்டோம்னா போதும் அந்த பேட்டர்னை. சரிங்களா? அகைன் என்ன பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் டைம் அதே பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நிறைய டிசைனிங்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். பை ரெஃபரிங் த பேட்டர்ன் நேம்ஸ்
Designers can communicate easily, explain reasons behind their design choice. Patterns provide a formal framework for the generating good designs. அந்த ஃபார்மல் ஒர்க்ஸை வச்சு அதை ஃப்ரேம் பண்ணி நம்ம நிறைய டிசைன்ஸை வந்து உருவாக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ இன் 1994 4 ஆத்தர்ஸ், கேங் ஆஃப் ஃபோர்னு சொல்லுவோம், எரிட்ஸ் காமா, ரிச்சர்ட் ஹெல்மன், ரால்ஃப் ஜான்சன் அண்ட் ஜான் வில்சைட்ஸ் published a book titled Design Patterns, Elements of Reusable Object Oriented Software. Reusable and already design பண்ண patterns reuse பண்றதுக்கான techniques என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி they can develop and publish a book. That book name is Design Patterns, Element of Reusable Object Oriented Software. Software engineering book. It has initiated the concept of design pattern in software development. டிசைன் பேட்டர்னுடைய கான்செப்ட் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் புக்கில் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். டிஸ்கிரைபிங் ரிகரிங் சொல்யூஷன்ஸ் டு காமன் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் சாஃப்ட்வேர் டிசைன். திஸ் ஆத்தர்ஸ் ஆர் கலெக்டிவ்லி நோன் அஸ் கேங் ஆஃப் ஃபோர். ஸோ GRASP, so that means GRASP, General Responsibility Assignment Software Patterns, that is stands for GRASP, General Responsibility Assignment Software Patterns. Each and every software having general responsibility. That software provides different type of outcome or outputs. That is the responsibility of that particular software. This approach is to understand using design principles is based on patterns assigning responsibilities. The patterns ku eta madri they can assign the responsibility for the particular software. All patterns ideally have suggestive names. GRASP patterns communicate fundamental principles of responsibility assignment in object design. It is learning aid for over-aided design with the responsibilities. Responsibilities are assigned to class of objects during object design. So design pattern advantages. Both the GOF patterns and the GRASP patterns have notable benefits. Simplifying, providing a name, generally understood building blocks, facilitate communication, aids things about the design. So easy யார் வேணா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும், யார் வேணா அதை திங்க் பண்ணி நியூ பேட்டர்ன்ஸ் டிசைன் பண்ண முடியும். ஸோ எதை பேஸ் பண்ணா கேங் ஆஃப் ஃபோர் அண்ட் GRASP பேட்டர்ன்ஸை யூஸ் பண்ணால் போதும். அதை நம்ம டெவலப் பண்ணாவே, அதை நம்ம கற்றுக்கிட்டாவே ஈஸியாக நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நியூ பேட்டர்ன்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆக்சிலரேட்ஸ் லேர்னிங் டு நாட் ஹேவ் டு டெவலப் கான்செப்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்க்ராச். ஸோ அபவுட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். UML defines a responsibility as a contract of obligation of a classifier. Obligation of a classifier. These responsibility are of the following two types: doing responsibility and knowing responsibility. செய்யறதுக்கு என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வேணும், தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், தெரிஞ்சால் தானே செய்ய முடியும். ஸோ டூயிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ளூட் டூயிங் சம்திங் இட் செல்ஃப், அதுலேருந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி, அதுலேருந்து அவுட்புட்டை கொடுக்குற மாதிரியே நம்ம செய்யணும். சச் அஸ் கிரியேட்டிங் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் டூயிங் ஏ கேல்குலேஷன். ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதில் என்ன பண்ணுறோம், கேல்குலேஷனையும் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி, ஒர்க் பண்ணுற அவுட்புட் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம செய்யணும்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் இனிஷியேட்டிங் ஆக்ஷன் இன் அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டோடைய அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு அந்த அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோட கொடுத்து இனிஷியேட் பண்ணணும் நம்ம. ஸோ அது கம்பல்சரியாக நம்ம செய்யணும், அது மாதிரி டிசைன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோலிங் அண்ட் கோஆர்டினேட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டோம்னா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அதை கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி நம்ம doing the responsibility. That all the responsibility. Knowing responsibility of an object include knowing about the private encapsulated data. எந்த டேட்டாவை எடுத்துக்கணும், எது ப்ரைவசியான டேட்டா, எந்த டேட்டா பப்ளிக்கான டேட்டா, எது நம்ம இந்த பேட்டர்னுக்கு சூட்டபிள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you have to know and then include that particular object. And then knowing object about related objects, அதை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம சிஸ்டம்க்கு ரிலேட்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி விடணும் ஆப்ஜெக்ட் ஏற்கனவே இருக்கிற ஆப்ஜெக்டோட. நோயிங் அபவுட் திங்ஸ் இட் கேன் டிரைவ் ஆர் கால்குலேட், எதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும், எதை டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த திங்ஸை வந்து இதில் ஆப்ஜெக்ட்லேயே வந்து ரைட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் POS. ஸோ POSனா பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்கேல் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார்
ஸோ நம்ம சேல்ஸ் ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்லேயே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் செகண்ட் யூனிட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ டூயிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, சேல்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கிரியேட்டிங் சேல்ஸ் லைன் ஐட்டம். தட் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. கிரியேட்டிங் சேல்ஸ் லைன் ஐட்டம். நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணதெல்லாம் பில் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் லைன் ஐட்டம்ஸ். லைன் ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட்ஸை கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க. நோயிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா அதனுடைய டோட்டல். சேல் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் நோயிங் இட்ஸ் டோட்டல். எவ்வளோ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க லைன் ஐட்டம்ஸில், அது எவ்வளோ ஆயிட்டு இருக்குது, எவ்வளோ டோட்டலாக இருக்குது, எவ்வளோ டோட்டல் ஐட்டம்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ அமௌண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த சேல்ஸ்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இன்னும் ஏதாச்சும் ஐட்டம்ஸு சேல் ஐட்டம்ஸு இன்னும் கண்டினியூ பண்ணணுமா இல்லை ஸ்டாப் பண்ணிக்கணுமான்றது அப்போ தான் தெரியும். ஸோ அப்போ நோயிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கம்பல்சரியாக ஷோ பண்ணி காமிக்கணும். ஸோ மெத்தட்ஸ் இன் அசைனிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். Responsibilities are implemented using methods that either act alone or collaborate with other methods and objects. Example, sale class defining a method get total. So to fulfill that responsibility, object of sale may collaborate with other objects such as sending get subtotal. Total வந்து சென்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. So each and every item நீங்க get பண்ண totals வந்து சென்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. UML interaction diagrams helps identify assignment responsibility to the software classes. அந்த சாஃப்ட்வேர்ல வந்து அந்த கிளாஸஸ்ல சேல்ஸ் லைன் ஐட்டம்ஸ் உடைய கெட் சப்டோட்டல்ல கெட் பண்ணிட்டு கிளாஸஸ் வந்து எழுதியிருப்பாங்க.